Hi, this is IELTS General Training Reading Explanation at English Helpline Diagram. So these are the passage headings: Art Gallery, Service Directory of a Motorist Association, Advice to Motorists, How to Use the Language Resource Center, International Business Institute, and How Babies Learn Language. These are the passages, and the reading number is EHG 19. Let's all together. Passage number 1, Art Gallery. First questions you have to answer by writing no more than 3 words and or a number. Which exhibition can you visit in late August? ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੂਨ 'ਚ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਸਤ 7 ਨੂੰ, ਆਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, A student would like a headset for the Greek Olympic sculpture. How much will it cost? ਸੇਮ ਪੈਰਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, headsets are available for the Greek Olympic sculpture only. A fee of $6 per adult, 5 for members, and 4.50 for students will be charged. ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਡਸੈਟ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? $4.50. Question number 3, which exhibition shows the work of young people? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ young people ਦਾ ਵਰਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੇਮ ਪੈਰਾ, work by gifted local school children, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ developmental art as well. Next, how much must a member pay to see 10 exhibition of art from the United States? ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਸਟਵਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ is on show in the South Gallery, level 3, $15 for adults, 5 for members, and 4.50 for students. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? 5. So 5 is the answer. Number 5 question, in which location would you find the oldest exhibits? ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? A historical exhibit of work by ancient artists. Ancient, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆ ਇਹ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਗੈਲਰੀ ਆ ਵਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ? Is in the North Gallery. Last question, which exhibit could a large group see most cheaply? ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਪਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੀਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। Therefore, New Year festivities is the answer for question number 6. These are the answers for question number 1 to 6. Next reading passage. Read the extract below from the Service Directory of Motorist Association. Answer the questions by writing the appropriate extension numbers in boxes 7 to 11 on your answer sheet. Extension numbers ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ appropriate ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿੱਟ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਬੇਬੀਜ਼ ਕਾਰ ਸੀਟ। ਬੇਬੀਜ਼ ਕਾਰ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? 632 is the answer. Child restraint inquiries. 632 is the answer. Next, you feel cheated by a repair shop near your home in Newcastle. Newcastle ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ? Legal advice Newcastle. Answer is 132. Next question. You have trouble hearing and you need road service. ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ
ਤੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਫਿਰ? 317। ਨੰਬਰ 10, you are going on a road trip and want to find out what activities are available। ਹੁਣ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਟਰੈਵਲ, ਲੋਕਲ ਟੂਰਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟਿਕਟਸ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 1 2 2। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, you want advice on purchasing a vehicle। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਬਾਇੰਗ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ 443, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਫॉर रोड टेस्ट कार बाइंग एडवाइस एंड असिस्टेंस ऑन मॉनिटरिंग ऑन मोटरिंग प्रॉब्लम्स लोकल कॉल चार्ज। ਤੇ 443 is the answer for question number 11। These are the answers for question number 7 to 11। Next questions, there are 9 paragraphs in the advice to motorists। Answer the questions below by writing the letter or letters of the appropriate paragraph or paragraphs in boxes 12 to 15। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। Question number 12, which paragraphs advise you to leave your glove box and ashtray open, show there is nothing to steal from the car। ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਤੇ ਐਸਟਰੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। EZCH is the answer। In high risk areas, leave your glove box and ashtray open to show thieves that there is nothing in the car worth stealing। Number 13th, which paragraphs give advice about good places to park at night। ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Answer is D। At night, always try to park in a brightly lit area where your vehicle can be seen by passers by। ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Number 14th, which paragraph warns about the effects of a new law। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਆ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ, ਇਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। A recently passed law will ensure that you never forget again। Heavy penalties apply। ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ। ਲਾਸਟ one, which paragraph tells the reader how to protect valuable items। B is the answer। Always lock valuables in the boot। Most car crime is opportunistic, so don't make it easy। B is the answer। These are the answers for question number 12 to 15। Next reading passage, how to use the language resource center। Question number 1, which students may use the LRC। LRC या language resource center ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Using the LRC, the LRC is for use by language center students only। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ language center students ਹੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। What must full-time students show in order to receive an LRC number। LRC number ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ full-time students ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? Full-time students borrowing from the LRC, full-time students give your photo ID card to the librarian। So what full-time students are showing here? Photo ID। Next question, how will part-time students deposits be refunded। part-time students ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ deposits ਕਿੱਦਾਂ refund ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? part-timers ਆ ਗਿਆ, you will need to bring your $50 deposit receipt from the cashier when your course finishes। bring your library card back and your deposit will be refunded in cash। ਕਿਵੇਂ refund ਹੋਏਗਾ? In cash। Question number 19th, what mark shows a book cannot be removed from the library।
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬੁੱਕਸ ਮਾਰਕਡ REF in red are reference books and cannot be taken out of library. ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ REF in red, ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ REF ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what materials must be returned after one warring period? ਵਾਰਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆ IELTS ਮਟੀਰੀਅਲ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਟਸ 1 ਵੀਕ ਲਈ, ਮੋਸਟ ਅਦਰ ਬੁੱਕਸ 2 ਵੀਕਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟ ਆਈਟਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਨਿਊਡ ਵਾਂਸ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਈਟਮਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ IELTS ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰੀਨਿਊਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ IELTS ਮਟੀਰੀਅਲ। These are the answers for 16 to 20. Next passage, International Business Institute Buddy Peer Support Scheme. Questions again in true false not given. First question, the main aim for the Buddy Peer Support Scheme is to help new students during exam periods. Exam ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। The scheme will help new students meet current students at IBI who can provide them with some friendly company during their first months in Newcastle. ਪਹਿਲੇ months ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। Answer is false. 22nd, students will be put in touch with others from their own language group. If you are an overseas student, it will give you another opportunity to practice speaking English. It means that they are not helping you to meet with your own language group. Instead, they will give you opportunity to practice speaking English. Answer is false. Next is not given. 24, the buddy is responsible for making the first move to meet the new students. ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ? ਬਡੀ। ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਬਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ? ਬਡੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜ ਟੂ ਮੇਕ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੀਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਐਂਡ ਦਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਕਰੇ। ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। 25th, buddies need to work one-on-one with the student in their care. However, if you have friends who are also buddies, you might prefer to form a support group together. This would mean that you meet the new students as a group rather than one-on-one. क्वेश्चन कह रहा है buddies need to work one-on-one, but ये कह रहा है कि कोई इतना दी restriction नहीं है, they can go as a group together as well. So answer is false. These two answers are not given. 27, the buddies obligations finish at the end of each term. When you agree to act as a buddy for a particular term, your commitment covers that term only. It means ਕਿ ਉਹ term end ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ obligation ਉਹ ਵੀ finish ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Answer is true. These are the answers for question number 21 to 28. Last reading passage, how babies learn language. ਪਹਿਲੇ question ਇੱਕ summary complete ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ by choosing or writing no more than 3 words and a number if appropriate. Okay, the first question. The study of dash in very young children has changed considerably in the last 50 years. ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 50 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ? The current view of child language development is that the current view child language development ਦਾ ਇਹ ਆ, in the middle of last century, experts of the time, including a renowned professor at Harvard University in the United States, regarded child language development as the process of learning through mere repetition. ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਲਾਸਟ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਮਿਡਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। During the first
year of a child's life, parents and carers are concerned with its physical development. During the second year, they watch the baby's language development very carefully. Chalo, okay, next question. It has been established that children can speak independently at age dash and that this ability is innate. ਹੁਣ innate ability ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? Children who are just 3 or 4 years old who cannot yet tie their shoelaces are able to speak in full sentences without any specific language training. ਕਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ? 3 or 4. Next question. The child will in fact follow the speech patterns and linguistic behaviors of its carers and parents who act as dash. ਹੁਣ carers and parents ਆਪਾਂ find ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ words ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ, parents and caregivers is crucial to its development. And crucial ne, the language of the parents and caregivers act as models for the developing child. Act as. This is the answer for question number 31. Next, babies actually benefit from baby talk. ਹੁਣ baby talk ਆਪਾਂ find ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, in which adults dash both sounds and facial expression. Sounds and facial expression ਆਪਾਂ ਇਹ find ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? baby talk is the language produced by an adult speaker who is trying to exaggerate certain aspects of language. ਕਿਹੜੇ aspects ਨੂੰ exaggerate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ exaggerate their facial expressions, ਫਿਰ ਅੱਗੇ exaggerated ਕੀ ਆ? nature and repetition of baby talk helps infants to learn the difference between sounds. It means ਕਿ ਜਿਹੜੇ adults ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ sounds and facial expression ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ? exaggerate. ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ exaggerate word. Next question. Baby's ability to dash sound patterns rather than words comes earlier than was previously thought. ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ability ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਬੀ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਕੋਈ, has made a particular study of babies' ability to recognize sounds and says they recognize the sound of their own names as early as 4.5 months. ਤੇ ਹੁਣ ability to ਕੀ ਆ? recognize is the answer. Last question. It is very important that babies are included in. Important ਆ ਕਿ babies ਨੂੰ include ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ this ability is enhanced if they are involved in conversations. Included ਮਤਲਬ involved in conversation is the answer. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਆਨਸਰ ਆਫ 34, ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੁਡ ਪਿਕ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ words. These are the answers for question number 29 to 34. Question number 35 to 40 are yes, no, not given. If the statement agrees with the views of the writer, answer would be yes. If contradicts, then answer would be no. If there is no information in the text, then it would be not given. First question. Children can learn their first language without being taught. Means ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, without any training. Children who are just 3 or 4 years old who cannot yet tie their shoelaces are able to speak in full sentences without any specific language training. Means without being taught. So answer is yes. Question number 36. From the time of their birth, humans seem to have an ability to learn language. ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ability ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। According to experts in this area, this language instinct is innate, something each of us is born with. So answer for this question is also yes. Number 37. According to experts in the 1950s and 60s, language learning is very similar to the training of animals.
ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਲਾਸਟ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ 1950s ਐਂਡ 60s। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅ ਚਾਈਲਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ would learn language much like a dog might learn to behave properly through training। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੌਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, so language is much like means similar। Answer for this question is again yes। Repetition in language learning is important according to Dr. Elliot। Answer is not given। Next question, Dr. Golenkov is concerned that baby talk is spoken too much by some parents। ਕੁਝ parents ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ baby talk ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੇਬੀ ਟਾਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਟਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਿੰਕੋਫ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, although there is concern that baby talk may persist too long, ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੇਬੀ ਟਾਕ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਲਿੰਕੋਫ says that it stops being used as the child gets older। ਹੁਣ ਗੋਲਿੰਕੋਫ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, they stop using it। But the question says it's spoken too much by some parents। The answer is no। Last question, the first word a child learns to recognize is usually mummy or daddy। First word a child recognize, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। In the very next paragraph, they recognize the sound of their own names as early as 4.5 months। ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, so their own name। Answer is no again। So these are the answers for this reading। Thank you very much for listening till the end। If you are having any suggestions, then feel free to message us or email us। The mobile number and email are in the description box। Thank you very much and best of luck for your general training reading।